Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Okay. Text 138, am I right? Yes, 138 текст. Vimsa Parichedenija Shikshastak Parya Tar Arta Asvadila Prema Vishtaha. The 20th chapter tells how Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu recited his own 8 stanzas of instruction and tasted their meaning in ecstatic love. 20 глава повествует о том, как Господь Шри Чайтанья Махапрабху зачитывал свои собственные 8 стихов, содержащих наставления, и наслаждался их смыслом, охваченный экстатической любовью. Bhakti Shikaiti Jai Shikshasta Kohila Se Shlokasta Kera Arta Punashvalila. Sri Chaitanya Mahaprabhu composed those 8 stanzas to instruct the devotees, but he also personally tasted their meaning. Шри Чайтанья Махапрабху сложил эти 8 стихов в назидание преданным, но сам он тоже наслаждался их смыслом. Okay. Mukhya Mukhya Lila Artha Karilon Katan Anubad Hoiti Smari Granta Vibaran. I have thus repeated the principal pastimes and their meaning, for by such repetition one can remember the descriptions in this book. Итак, я снова перечислил основные игры Господа Чайтаньи и раскрыл их значение, ибо такое повторение помогает запомнить содержание книги. Okay, so this is the last chapter of the Chaitanya Charitamrita. 20 глава Антилила – это последняя глава Чайтанья Чаритамриты. So only the most fortunate will relish the mad words of Sri Chaitanya Mahaprabhu, which were mixed with jubilation, envy, agitation, submissiveness, and grief, all produced by ecstatic, loving emotions. Только самые удачливые люди могут наслаждаться безумными речами Шри Чайтаньи Махапрабху, в которых смешались ликование, досада, волнение, покорность и горе, порожденные экстатическими любовными переживаниями. While Sri Chaitanya Mahaprabhu thus resided at Jagannath Puri Nilachala, he was continuously overwhelmed day and night by separation from Krishna. Живя в Джаганнатха-Пури, Нилачале, Шри Чайтанья Махапрабху день и ночь напролет был охвачен чувством разлуки с Кришной. Day and night he tasted transcendental blissful songs and verses with 2 associates, namely Sarup Damodar Goswami and Ramananda Rai. День и ночь он наслаждался трансцендентными песнями и стихами в обществе 2 своих спутников – Сварупа Дамодара Госвами и Рамананды Рая. He relished the symptoms of various transcendental emotions such as jubilation, lamentation, anger, humility, anxiety, grief, eagerness, and satisfaction. Он наслаждался проявлениями различных трансцендентных эмоций, таких как ликование, скорбь, гнев, смирение, беспокойство, горе, нетерпение и удовлетворение. He would recite his own verses expressing their meanings and emotions, and thus enjoyed tasting them with these 2 friends. Он произносил свои собственные стихи, объясняя их смысл и выраженные в них чувства, и так наслаждался ими
в обществе двух своих друзей. Sometimes the Lord would be absorbed in a particular emotion and would stay awake all night reciting related verses and relishing their taste. Иногда Господь был поглощен каким-то одним чувством и всю ночь не спал, произнеся описывающие его стихи и наслаждаясь ими. In great jubilation, Shri Chaitanya Mahaprabhu said, "My dear Swarup Damodar and Ramananda Roy, know from me that chanting the holy names is the most feasible means of salvation in this age of Kali." Охваченный великой радостью, Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Мои дорогие Сварупа Дамодара и Рамананда Рай, знаете же, что повторение святых имен является самым действенным путем к освобождению в этот век Кали. In this age of Kali, the process of worshipping Krishna is to perform sacrifice by chanting the holy name of the Lord. One who does so is certainly very intelligent, and he attains shelter at the lotus feet of Krishna. В этот век Кали поклонение Кришне подразумевает только одну ягью – повторение святого имени Господа. Тот, кто делает это, несомненно, очень разумен. Такой человек обязательно обретет прибежище у лотосных стоп Кришны. In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead who constantly sings the name of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by his associates, servants, weapons, and confidential companions. В век Кали разумные люди, собираясь вместе, славят Господа и поклоняются Его воплощению, непрестанно поющему имя Кришны. Хотя цвет его тела не темный, это сам Кришна. С ним всегда его личные спутники, слуги, оружие и приближенные. That is, of course, the famous verse from the 11th canto. Это, как вы уже поняли, знаменитый стих из 11-й песни Шримад Бхагаватам. Krishna Varnam Tusa Krishnam Sangopanga Straparshadam Yagyai Sankirtana Prayir Yajanti Hi Sumeda Saha. Simply by chanting the holy name of Lord Krishna, one can be freed from all undesirable habits. This is the meaning of awakening all good fortune and initiating the flow of waves of love for Krishna. Достаточно просто повторять святое имя Господа Кришны, чтобы избавиться от всех нежелательных привычек. Это приносит величайшее благо, и в сердце такого человека поднимаются волны любви к Кришне. So then we get the first of the Shikshastaka verses. И дальше идет первый стих Шикшаштаки. Cheto Darpanam Arjanam Bhavamaha Devagni Nirvapanam Shreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidyavadu Jivanam Anandam Buddhivardhanam Pratipatam Purnamritasavadanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Let there be all victory for the chanting of the holy name of Lord Krishna, which can cleanse the mirror of the heart and stop the miseries of the blazing fire of material existence. Да славится всепобеждающее пение святого имени Господа Кришны, которое способно очистить зеркало сердца и потушить пылающий пожар материального существования. That chanting is the waxing moon that spreads the white lotus of good fortune for all living entities. Пение святого имени подобно пребывающей луне, которая побуждает распуститься белую лилию удачи для всех живых существ. It is the life and soul of all education. В нем жизнь всего знания. The chanting of the holy name of Krishna expands the blissful ocean of transcendental life. Повторение святого имени Кришны углубляет океан духовного блаженства. It gives a cooling effect to everyone and enables one to taste full nectar at every step. Оно несет живительную прохладу всем и позволяет вкушать нектар бессмертия на каждом шагу. By performing congregational chanting of the Hare Krishna mantra, one can destroy
the sinful condition of material existence, purify the unclean heart, and awaken all varieties of devotional service. Совместное пение мантры Хари Кришна уничтожает греховные наклонности, развившиеся за время материального существования, очищает сердце осей скверны и пробуждает в человеке желание всеми силами преданно служить Господу. The result of chanting is that one awakens his love for Krishna and tastes transcendental bliss. Ultimately, one attains the association of Krishna and engages in his devotional service as if immersing himself in a great ocean of love. Повторение святого имени позволяет пробудить любовь к Кришне и вкусить нектар трансцендентного блаженства. В конце концов, тот, кто произносит святое имя Кришны, вступает в общение с ним и начинает служить ему, погружаясь в великий океан любви. Lamentation and humility awoke within Shri Chaitanya Mahaprabhu, and he began reciting another of his own verses. By hearing the meaning of that verse, one can forget all unhappiness and lamentation. Скорбь и смирение пробудили сердце Шри Чайтаньи Махапрабху, и он произнес еще один стих, написанный им. Тот, кто услышит объяснение этого стиха, забудет обо всех своих горестях и скорби. Nam namakari bahuda nija sarva saktis tatrapita niyamita smaranena kala etadrishi tava kripa bhagavan mamapi durdaiva midrishami hajnina anuraga. My Lord, O Supreme Personality of Godhead, in your holy name there is all good fortune for the living entity, and therefore you have many names such as Krishna and Govinda, by which you expand yourself. О мой Господь, Верховная Личность Бога, в Твоем святом имени заключено высшее благо для живого существа, и потому у Тебя много имен, таких как Кришна и Говинда, в которых Ты распространяешь себя. You have invested all your potency in those names, and there are no hard and fast rules for remembering them. Ты вложил все свои энергии в эти имена, и не существует строгих правил для памятования о них. My dear Lord, although you bestow such mercy upon the fallen conditioned souls by liberally teaching your holy names, I am so unfortunate that I commit offenses while chanting the holy name, and therefore I do not achieve attachment for the chanting. Мой дорогой Господь, хотя Ты даруешь такую милость падшим обусловленным душам, великодушно открываем свои святые имена, я настолько неудачлив, что допускаю оскорбления, повторяя их, и потому не чувствую никакой привязанности к ним. Chaitanya Mahaprabhu continued, O Swarup Damodar Goswami and Ramananda Roy, hear from me the symptoms of how one should chant the Hare Krishna Maha Mantra to awaken very easily one's dormant love for Krishna. Чайтанья Махапрабху продолжал: «О Сварупа Дамодара Госвами и Рамананда Рай, услышьте от меня о том, как следует повторять Махамантру Хари Кришна, чтобы без особого труда пробудить в сердце дремлющую в нем любовь к Кришне». Srinad api sunichena tarori vasahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. One who thinks himself lower than the grass, who is more tolerant than a tree, and who does not expect personal honor, but is always prepared to give all respect to others, can very easily always chant the holy name of the Lord. Тому, кто считает себя ниже травы, кто терпением превосходит дерево, не ожидает почтения к себе и всегда готов оказать почтение другим, нетрудно постоянно повторять святое имя Господа. These are the symptoms of one who chants the Hare Krishna Mahamantra. Although he is very exalted, he thinks himself lower than the grass on the ground, and like a tree, he tolerates everything in two ways. Таковы качества того, кто повторяет Махамантру Хари Кришна. Хотя такой человек лучше всех, он считает себя ниже травы, по которой все ходят, и, подобно дереву, проявляет терпение двумя способами.
When a tree is cut down, it does not protest, and even when drying up, it does not ask anyone for water. Когда дерево рубят, оно не протестует. И даже когда оно высыхает без воды, оно не просит пить. The tree delivers its fruits, flowers, and whatever else it possesses to anyone and everyone. It tolerates scorching heat and torrents of rain, yet it still gives shelter to others. Дерево отдает свои плоды, цветы и все остальное всем и каждому. Оно терпит палящий зной и проливной дождь, но само всегда готово дать укрытие другим. Although a Vaishnava is the most exalted person, he is prideless and gives all respect to everyone, knowing everyone to be the resting place of Krishna. Хотя в мире нет никого более возвышенного, чем Вайшнав, сам он свободен от гордости, оказывает почтение каждому, зная, что Кришна пребывает во всех живых существах. If one chants the holy name of the Lord in this manner, he will certainly awaken his dormant love for Krishna's lotus feet. Тот, кто повторяет святое имя Господа Кришны в таком настроении, обязательно пробудет дремлющую в его сердце любовь к лотосным стопам Кришны. As Lord Chaitanya spoke in this way, his humility increased, and he began praying to Krishna that he could discharge pure devotional service. Когда Господь Чайтанья сказал это, смирение поднялось из глубины его сердца, и он стал молиться Кришне, чтобы тот дал ему возможность заниматься чистым преданным служением. Wherever there's a relationship of love of God, its natural symptom is that the devotee does not think himself a devotee. Instead, he always thinks that he has not even a drop of love for Krishna. Преданный, который развил любовные отношения с Господом, никогда не считает себя преданным. Наоборот, он думает, что у него нет даже капли любви к Кришне. O Lord of the universe. This is text 29. Na danam, na janam, na sundarim, kavitang va jagadisha kamaye, mama janmani janmanishare, bhavatad bhaktir ahoitiki tvai. O Lord of the universe, I do not desire material wealth, materialistic followers, a beautiful wife, or fruit of activities described in flowery language. All I want life after life is unmotivated devotional service to you. О Господь Вселенной, мне не нужно материальных богатств, материалистичных последователей, красивой жены или ведических обрядов с их щедрыми обещаниями. Все, чего я хочу, это жизнь за жизнью, бескорыстно, преданно служить Тебе. In great humility, considering himself a conditioned soul of the material world, Shri Chaitanya Mahaprabhu again expressed his desire to be endowed with service to Krishna. Охваченный великим смирением, считая себя обусловленной душой материального мира, Шри Чайтанья Махапрабху снова говорит о своем желании обрести возможность служить Господу. Ainanda tanuja kinkaram patitamam vishame bhavambudo kripaya tava pada pankaja stita dulisha dusham vichintaya. Oh, my Lord, O Krishna, son of Maharaj Nanda, I am your eternal servant, but because of my own fruit of acts, I have fallen into this horrible ocean of nescience. Now please be causelessly merciful to me. Consider me a particle of dust at your lotus feet. О мой Господь, о Кришна, сын Махараджа Нанды, я твой вечный слуга, но из-за последствий своих поступков я пал в этот ужасный океан невежества. Не вижу мне беспричинную милость, считай меня пылинкой у твоих лотосных стоп. Natural humility and eagerness then awoke in Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu. He prayed to Krishna to be able to chant the Maha Mantra in ecstatic love. Затем в Господе Шри Чайтанья Махапрабху проснулось естественное смирение и одновременно страстное желание. Он стал молить Кришну, даровать ему способность повторять Махамантру в экстазе любви. My dear Lord, when will my eyes be beautified by
filling with tears that constantly glide down as I chant your holy name. When will my voice falter and all the hairs on my body stand erect in transcendental happiness as I chant your holy name? Мой дорогой Господь, когда же мои глаза украсятся слезами, текущими непрерывными потоками при повторении Твоего святого имени? Когда же при звуках Твоего имени голос мой прервется, и волосы на теле станут дыбом от трансцендентного блаженства? Without love of Godhead, my life is useless. Therefore, I pray that you accept me as your servant and give me the salary of ecstatic love of God. Без любви к Богу жизнь моя бесполезна, поэтому я молю Тебя, чтобы Ты сделал меня своим слугой в качестве жалования, назначив мне экстатическую любовь к Тебе. Separation from Krishna awoke various mellows of distress, lamentation, and humility. Thus, Shri Chaitanya Mahaprabhu spoke like a crazy man. Чувство разлуки с Кришной вызвало в его сердце различные эмоции – отчаяние, скорбь и смирение. И тогда Шри Чайтанья Махапрабху заговорил как безумец. Yugaitam nimishena chakshusha pravishaitam shunyaitam jagat sarvam govinda virhena me. My Lord Govinda, because of separation from you, I consider even a moment a great millennium. Tears flow from my eyes like torrents of rain, and I see the entire world as void. О мой Господь, Говинда, в разлуке с Тобой одно мгновение тянется для меня как вечность. Слезы потоками текут из моих глаз, весь мир кажется мне пустым. In my agitation, a day never ends, for every moment seems like a millennium. Pouring incessant tears, my eyes are like clouds in the rainy season. Для меня, охваченного смятением, день никогда не кончается, ибо каждое мгновение тянется целое тысячелетие. Мои глаза, из которых льются нескончаемые потоки слез, похожи на тучи в сезон дождей. The three worlds have become void because of separation from Govinda. I feel as if I were burning alive in a slow fire. Все три мира кажутся мне пустыми из-за разлуки с Говиндой. Я чувствую, будто сгораю заживо на медленном огне. Lord Krishna has become indifferent to me just to test my love, and my friends say, better to disregard him. Господь Кришна проявляет равнодушие ко мне, чтобы испытать меня, и мои подруги мне говорят, не обращай на него внимания. While Srimati Radharani was thinking in this way, the characteristics of natural love became manifest because of her pure heart. Пока Шримати Радхарани думала об этом, в ней, благодаря чистоте ее сердца, проявились признаки естественной любви к Кришне. The ecstatic symptoms of envy, great eagerness, humility, zeal, and supplication all became manifest at once. Экстатические эмоции, такие как зависть, страстное желание, смирение, рвение и мольбы, проявились одновременно. In that mood, the mind of Srimati Radharani was agitated, and therefore she spoke a verse of advanced devotion to her gopi friends. Это настроение привело в смятение сердце Шримати Радхарани, и она, обращаясь к своим подругам гопи, произнесла стих, описывающий ее возвышенную любовь. In the same spirit of ecstasy, Shri Chaitanya Mahaprabhu recited that verse, and as soon as he did so, he felt like Srimati Radharani. Пребывая в том же экстатическом состоянии, Шри Чайтанья Махапрабху произнес этот стих и тут же почувствовал себя на месте Шримати Радхарани. Ashlishyava padaratam penastumam adarshanam marmahatam karotu va yata tata va vivedatu lampato mat prananastu sevanapara. Let Krishna tightly embrace this maidservant who has fallen at his lotus feet, or let him trample me or break my heart by never being visible to me. He is a debauchee after all and can do whatever he likes, but he is still no one other than the worshipable Lord of my heart.
Кришна может обнять эту служанку, которая упала к его лотосным стопам, или оттолкнуть меня ногой, или разбить мое сердце, не показываясь мне на глаза. Он ведь беспутник, и потому может делать все, что захочет, но, несмотря ни на что, он останется господином моего сердца. I am a maidservant at the lotus feet of Krishna. He is the embodiment of transcendental happiness and mellows. If he likes, he can tightly embrace me and make me feel oneness with him, or by not giving me his audience, he may corrode my mind and body. Nevertheless, it is he who is the Lord of my life. Я служанка лотосных стоп Кришны. Он воплощение трансцендентного счастья и рас. Если он пожелает, он может крепко обнять меня и позволить мне ощутить себя слившейся с ним. Или же, не показываясь мне на глаза, он может понемногу отравлять мои ум и тело. Но, несмотря ни на что, он останется повелителем моей жизни. My dear friend, just hear the decision of my mind. Krishna is the Lord of my life in all conditions, whether he shows me affection or kills me by giving me unhappiness. Моя дорогая подруга, послушай, что я решила. Кришна, владыка моей жизни, он останется им, несмотря ни на что. Будет он меня любить или заставит меня умирать от горя. Sometimes Krishna gives up the company of other gopis and becomes controlled mind and body by me. Thus he manifests my good fortune and gives others distress by performing his loving affairs with me. Иногда Кришна покидает общество других гопи и отдает себя, свой ум и тело во власть мне. Тем самым он показывает всем мою удачу и причиняет страдания другим, отдавая мне всю свою любовь. Or, since after all he's a very cunning, obstinate debauchee with a propensity to cheat, he takes to the company of other women. He then indulges in loving affairs with them in front of me to give distress to my mind. Nevertheless, he's still the Lord of my life. Иногда же он, будучи хитрым, настойчивым повесой, склонным к обману, уходит к другим женщинам. Он демонстрирует свою любовь к ним у меня на глазах, чтобы досадить мне. Но, несмотря на это, он остается повелителем моей жизни. I do not mind my personal distress. I only wish for the happiness of Krishna, for his happiness is the goal of my life. However, if he feels great happiness in giving me distress, that distress is the best of my happiness. Пусть я буду страдать, это не важно. Для меня главное, чтобы Кришна был счастлив, ибо его счастье – цель моей жизни. Если ему нравится причинять мне страдания, то эти страдания станут источником высшего счастья для меня. I'm reading the purport of this verse. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that a devotee does not care about his own happiness and distress. He's simply interested in seeing that Krishna is happy, and for that purpose he engages in various activities. Прочитаем комментарий к этому стиху, это 52 стих 20 главы. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур пишет, что преданный безразличен к собственному счастью или горю, а единственное его желание – видеть Кришну счастливым. If Krishna becomes happy by giving him distress, such a devotee accepts that unhappiness as the greatest of all happiness. Именно на это направлены все его действия. Для чистого преданного нет другого счастья, кроме счастья Кришны. Если Кришне доставляет удовольствие причинять ему страдания, то такой преданный считает свои страдания величайшим счастьем. Those who are materialistic, however, who are very proud of material wealth and have no spiritual knowledge like the Prakriti Sahajyas, regard their own happiness as the aim of life. Однако люди материалистичны по своей природе, гордые своими материальными богатствами и, как Пракрита Сахаджи, лишенные духовного знания, считают целью своей жизни собственное счастье. Some of them aspire to enjoy themselves by sharing the happiness of Krishna. Некоторые из них надеются обрести наслаждение, разделив его с Кришной. This is the mentality of fruitive workers who want to enjoy sense gratification by making a show
of service to Krishna. Это менталитет человека, который привязан к плодам своего труда и, притворяясь слугой Кришны, на самом деле стремится услаждать свои чувства. Text 57, the wife of a Brahmin suffering from leprosy manifested herself as the topmost of all chaste women by serving a prostitute to satisfy her husband. She thus stopped the movement of the sun, brought her dead husband back to life, and satisfied the three principal demigods, Brahma, Vishnu, and Maheshwara. Жена прокаженного брахмана прославилась как самая целомудренная женщина на свете, когда стала служить блуднице для того, чтобы удовлетворить своего супруга. Это позволило ей остановить солнце, возвратить умершего мужа к жизни и удовлетворить трех главных полубогов – Брахму, Вишну и Махешвару. Purport the Aditya Purana, Markandeya Purana, and Padma Purana tell about a Brahmana who was suffering from leprosy, but had a very chaste and faithful wife. Комментарии. Адитья Пурана, Маркандея Пурана и Падма Пурана рассказывают историю Брахмана, который страдал от проказы, но у которого была очень целомудренная и верная жена. He desired to enjoy the company of a prostitute, and therefore his wife went to her and became her maidservant just to draw her attention for his service. Он захотел насладиться обществом блудницы, и чтобы та согласилась послужить ему, жена этого брахмана отправилась к ней и стала ей прислуживать. When the prostitute agreed to associate with him, the wife brought her the leprotic husband. Та блудница дала свое согласие, жена брахмана сама привела к ней своего прокаженного мужа. When that leper, the sinful son of a Brahmana, saw the chastity of his wife, he finally abandoned his sinful intentions. Когда тот грешный потомок брахманов увидел целомудрие своей жены, он отказался от своих греховных желаний. While coming home, however, he touched the body of Markandeya Rishi, who thus cursed him to die at sunrise. Однако по дороге домой он случайно коснулся Маркандея Риши, и тот проклял его, сказав, что тот умрет на рассвете. Therefore, when she heard about the curse, she vowed to stop the sunrise. Целомудрие жены того брахмана сделало ее очень могущественной, поэтому, когда она услышала о проклятии Маркандея Риши, она поклялась остановить солнце. Because of her strong determination to serve her husband, the three deities, namely Brahma, Vishnu, and Maheshwara, were very happy, and they gave her the benediction that her husband would be cured and brought back to life. Благодаря ее решимости во что бы то ни стало служить мужу, три бога, Брахма, Вишну и Махешвара, довольные ею, даровали ей благословение, согласно которому ее муж должен был воскреснуть и излечиться от проказы. This example is given herein to emphasize that a devotee should engage himself exclusively for the satisfaction of Krishna without personal motives that will make his life successful. Этот пример приведен здесь для того, чтобы подчеркнуть, что преданный должен заботиться только о том, чтобы удовлетворить Кришну, отложив все свои личные мотивы в сторону. Благодаря этому его жизнь увенчается успехом. These statements by Srimati Radharani show the symptoms of pure love for Krishna, tasted by Shri Chaitanya Mahaprabhu. In that ecstatic love, his mind was unsteady. Transformations of transcendental love spread throughout his entire body, and he could not sustain his body and mind. В этих словах Шримати Радхарани проявилась ее чистая любовь к Кришне, которой наслаждался Шри Чайтанья Махапрабху. В этом состоянии экстатической любви ум его утрачивал равновесие. Трансформации, вызванные экстатическими переживаниями, распространялись по всему его телу, и он терял власть над своим телом и умом. The pure devotional service in Vrindavan is like the golden particles in the river Jambu. In Vrindavan, there's not a trace of personal sense gratification. It is to advertise such pure love in this material world
that Sri Chaitanya Mahaprabhu has written a previous verse and explained its meaning. Чистое преданное служение во Вриндаване подобно крупицам золота в реке Джамбу. Во Вриндаване нет даже намека на желание чувственных наслаждений для себя. Шри Чайтанья Махапрабху написал этот стих и объяснил его значение, чтобы возвестить славу этой чистой любви по материальному миру. The Lord had formally composed these 8 verses to teach people in general. Now he personally tasted the meaning of the verses which are called the Shikshastaka. Прежде Господь сочинил эти 8 стихов как наставление всем людям. Теперь же Он сам наслаждался смыслом этих стихов, именуемых Шикшаштакой. If anyone recites or hears these 8 verses of instruction by Sri Chaitanya Mahaprabhu, his ecstatic love and devotion for Krishna increase day by day. У любого, кто повторяет или слушает эти 8 стихов Шри Чайтаньи Махапрабху, экстатическая любовь к Кришне и преданность Ему будут расти день ото дня. Although Sri Chaitanya Mahaprabhu is as deep and grave as millions of oceans, when the moon of his various emotions rises, he becomes restless. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху глубок и невозмутим, как миллионы океанов, когда восходит луна его переживаний, он не может найти себе места. When Sri Chaitanya Mahaprabhu read the verses of Jaidev Goswami's Gita Govinda, of Srimad Bhagavatam, of Ramananda Roy's drama Jagannath Ballabha Nataka, and of Bilva Mangal Thakur's Krishna Karnamrita, he was overwhelmed by the various ecstatic emotions of those verses. Thus he tasted their purports. Когда Шри Чайтанья Махапрабху произносил стихи из Гита Говинды, Джаядевы, Шримад Бхагаватам, из пьесы Рамананды Рая, Джаганатха Валабха Натака и Кришна Карнамриты Билвамангалы Такура, его охватывали различные экстатические чувства, выраженные в этих стихах. Так он наслаждался их значением. For 12 years, Sri Chaitanya Mahaprabhu remained in that state day and night with his 2 friends. He tasted the meaning of those verses, which consists of nothing but the transcendental bliss and mellows of Krishna consciousness. В течение 12 лет Шри Чайтанья Махапрабху и днем и ночью находился в таком состоянии. Вместе со своими 2 наперстниками он наслаждался значением этих стихов, которые целиком состоят из трансцендентного блаженства и рас сознания Кришны. How then could an ordinary living being with very little intelligence describe such pastimes? Nevertheless, I'm trying to touch but a particle of them just to rectify myself. Как же тогда обычное живое существо с его ничтожным разумом может описать эти игры? И тем не менее я пытаюсь коснуться маленькой части этих игр для собственного очищения. It is impossible. I've only briefly described the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu, not described by Vrindavan Das Thakur. Nevertheless, because those transcendental pastimes are so numerous, the size of this book has increased. Те игры Шри Чайтаньи Махапрабху, которые не упомянул Шрила Вриндаван Дас Такур, я описал очень коротко. Тем не менее, поскольку эти трансцендентные игры так многочисленны, моя книга стала очень объемной. It is impossible to describe all the pastimes elaborately. I shall therefore end this description and offer them my respectful obeisances. Невозможно описать все лилы Шри Чайтаньи Махапрабху подробно, поэтому я завершаю их описание и склоняюсь перед ними в почтительном поклоне. I cannot understand the very deep, meaningful pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. My intelligence cannot penetrate them, and therefore I could not properly describe them. Я не способен понять исполненные глубочайшего смысла игры Шри Чайтаньи Махапрабху. Мой разум не может проникнуть в них, и потому я не смог как следует их описать.
After offering my respectful obeisances to the lotus feet of all my Vaishnava readers, I shall therefore end this description of the characteristics of Shri Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому, склонившись к лотосным стопам всех моих читателей Вайшнавов, я заканчиваю это описание качеств и деяний Шри Чайтаньи Махапрабху. The sky is unlimited, but many birds fly higher and higher according to their own abilities. Небо не имеет пределов, но в нем летает много птиц, каждая на той высоте, которая ей доступна. The pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu are like the unlimited sky. How can an ordinary living being describe them all? Игры Шри Чайтаньи Махапрабху подобны бескрайнему небу. Как может обычный человек описать их все? I have tried to describe them as far as my intelligence allows, as if trying to touch a drop in the midst of a great ocean. Я попытался описать их, насколько позволил мне разум, как если бы я коснулся капли бескрайнего океана. In his book named Chaitanya Mangal or Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das has described these pastimes. In many places, I request my readers to hear that book, for that is the best evidence. Во многих местах своей книги под названием «Читание Мангала» или «Читание Бхагавата» он, Вриндаван Дас Такур, описывает эти лилы. Я прошу моих читателей слушать ее, ибо она содержит самое достоверное описание игр Господа Чайтаньи. In the Chaitanya Mangal, Srila Vrindavan Das Thakur has stated in many places the factual truth that in the future, Vyasadeva will describe the Lord's pastimes elaborately. Читание Мангале Срила Вриндаван Дас Такур утверждает во многих местах, что в будущем Вьясадева опишет игры Господа Чайтаньи, опишет игры Господа подробно. The ocean of nectarian pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu is like the ocean of milk. According to his thirst, Vrindavan Das Thakur filled his pitcher and drank from that ocean. Океан нектарных игр Шри Чайтаньи Махапрабху подобен молочному океану. Вриндаван Дас Такур наполнил в этом океане свой кувшин и напился из него в волю. Whatever remnants of milk Vrindavan Das Thakur has given me are sufficient to fill my belly. Now my thirst is completely satiated. Остатков молока после Вриндавана Даса Такура было достаточно, чтобы наполнить мой желудок. И теперь моя жажда полностью утолена. I am old and troubled by invalidity. I am almost blind and deaf. My hands tremble, and my mind and intelligence are unsteady. 93. Я стар и немощен, я почти полностью ослеп и оглох, руки мои трясутся, а ум и разум ненадежны. I am infected with so many diseases that I can neither properly walk nor properly sit. Indeed, I'm always exhausted by 5 kinds of diseases. I may die at any time of the day or night. Из-за множества болезней я не могу ни нормально ходить, ни сидеть. Болезни 5 видов измучили меня. Я могу умереть в любое время, днем или ночью. I am writing this book by the mercy of the lotus feet of Sri Govinda Dev, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda, Advaita Acharya, other devotees, and the readers of this book, as well as Sarup Damodar Goswami, Sri Rupa Goswami, Sri Sanatan Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, who is my spiritual master, and Sri Jiva Goswami. I have also been specifically favored by another Supreme Personality. Я пишу эту книгу по милости лотосных стоп Шри Говинда Девы, Шри Чайтаньи Махапрабху, Господа Нитянанды, Адвайта Ачарьи, других преданных и ее читателей, а также Сварупа Дамодара Госвами, Шри Рупы Госвами, Шри Санатны Госвами, моего духовного учителя Шри Рагунатхи Даса Госвами, Шри Дживы Госвами. Но особую милость мне явил Верховный Господь в другом образе.
Shri Madan Mohan Didi of Vrindavan has given the order that is making me write. Although this should not be disclosed, I disclose it because I am unable to remain silent. Шри Мадана Мохан, божество из Вриндавана, дал мне указание, и его воля побуждает меня писать. Хотя я должен был бы сохранить это в тайне, я говорю об этом, ибо не могу молчать. If I did not disclose this fact, I would be guilty of ingratitude to the Lord. Therefore, my dear readers, please do not consider me too proud and be angry with me. Если я не раскрою это, то буду повинен в грехе неблагодарности Господу. Поэтому, мои дорогие читатели, пожалуйста, не сочтите меня гордецом и не сердитесь на меня. It is because I have offered my prayers unto the lotus feet of all of you that whatever I have written about Shri Chaitanya Mahaprabhu has been possible. Только благодаря тому, что я вознес молитвы вашим лотосным стопам, смог я написать о Шри Чайтанье Махапрабху. Okay, so then he gives a summary of the topics of each chapter. И далее Шрила Кришнадас Кавирадж приводит краткое описание каждой из глав антилилы. So that takes us up to where we are at present. Соответственно, мы возвращаемся обратно к тому стиху, на котором мы остановились. Okay. Any question? Пожалуйста, вопросы. Guru Maharaj, it was said that in future Vyasadeva would describe the pastimes of Lord Chaitanya in more detail. What does it mean exactly? Я спросил здесь в одном из стихов, который мы сейчас прочитали, говорилось, что в будущем Вьясадева более подробно расскажет об играх Господа Чайтаньи. Я спросил, что здесь подразумевается под этим. Well, one could understand it in different ways. Ну, это можно понять по-разному. It could, I mean, it was a statement by Vrindavan Das Thakur. Это была ссылка на слова Вриндавана Дас Такура. In a text 87. Это 87-й текст 20 главы. That Vrindavan Das Thakur stated in many places that the factual truth that in the future Vyasadeva will describe the Lord's pastimes elaborately. Этот стих гласит: в читании Мангале Шрила Вриндаван Дас Такур утверждает во многих местах, что в будущем Вьясадева опишет игры Господа подробно. So, Srila, in the purport, it says, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that these statements indicate that in the future, other representatives of Vyasadeva will elaborately describe Lord Chaitanya's pastimes. И в комментарии к этому стиху есть такие слова. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур пишет, что такого рода утверждения нужно понимать как указание на то, что в будущем другие представители Вьясадевы подробно опишут лилы Господа Чайтаньи. The purport is that any pure devotee in the disciplic succession who describes the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu is confirmed to be a representative of Vyasadeva. Это значит, что любой чистый преданный в цепи ученической преемственности, который описывает игры Шри Чайтаньи Махапрабху, является авторитетным представителем Вьясадевы. The verse here, I'm quoting it. Vrindavan Das Thakur says, Sesha Kande Chaitanya Ananta Vilas Vishtariya Barnite Achen Ved Vyas. The unlimited pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu will be described by Vyasadeva in the future. А сам этот стих Вриндаван Дас Такура звучит так: Шеша Канде Чайтаньера Ананта Вилас Вистария Варните Ачена Веда Вьяс.
Бесчисленные игры Шри Чайтаньи Махапрабху в будущем опишет Вьясадева. So therefore, that refers to Krishnadas Kaviraj himself. It refers also to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur or Srila Prabhupada, those great Vaishnavas who have written further on the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu and have elaborated on them. Это относится и к Кришнадасу Кавираджу Госвами, и к Шриле Бхактисиддханте Сарасвати, и к Шриле Прабхупаде, которые писали об играх читания и раскрывали их более подробно. They are also representatives of Vyasadeva. И они также являются представителями Вьясадевы. Champakalata. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, сколько примерно Кришнадас Кавирадж Госвами писал эту Чайтанью Чаритамриту лет? Кто ему помогал? Он говорит, у меня руки трясутся, все трясутся. А он не описывает, кто ему помогал, кто записывал. Вот в этом техническом смысле, как вот писалась Чайтанью Чаритамрита? How long did it take Srila Krishnadas Kaviraj Goswami to compile Chaitanya Charitamrita? Did he use the help of anyone else, because he says himself that he is old, his hands are shaking? How could he do it himself without any external help? I don't know. Maybe some other devotees know something about this. Я не знаю, может, кто-то из преданных может сказать что-то на этот счет. I know that he lived at Radhakund. Я знаю, что он жил на Радхакунде. And Raghunath Das Goswami was living nearby. Неподалеку от Шрилы Рагунатхи Даса Госвами. And Raghunath Das Goswami used to recite every day for several hours the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Рагунатха Дас Госвами каждый день по несколько часов рассказывал об играх Чайтаньи Махапрабху. So Krishnadas had his association, which was obviously a great inspiration for him. And exactly though how long it took to write and whether he had an assistant, I don't know. Кришнадас Кавирадж Госвами общался с Рагунатхой Дасом. Очевидно, что он черпал большое вдохновение в этом общении. А вот сколько времени заняло написание книги и были ли у него помощники, я не могу сказать. Maybe I'll finish there today. Давайте, может, на этом сегодня тогда остановимся. And we'll continue on Wednesday with the Chaitanya Charitamrita. А Чайтанью Чаритамриту продолжим читать в среду. And Monday there will be a Bhagavatam class. А в понедельник будет лекция по Бхагаватам. Okay. Hare Krishna. Shri Chaitanya Charitamrita ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki Jai. Nitai Gaur Premanandi. Haribo. Hare Krishna. Гуру Махарадж ки джай. Спасибо. Харе Кришна, дорогие преданные.